ensonga nnyingi nnyo oba oliawo ze tuzze tukulaga naddala ku nsonga za insuwa era ng'abantu bangi beebuuza lwaki insuwa ekyalemeddwa okunnyikira mu muntu wa wansi oba ku buli muntu. Wano mu Uganda insuwa yajja mu myaka gya 1980 mu mirembe gy'owekitiibwa Ssebana Kizito kati omugenzi, naye n'okutuusa olunaku olwaleero wadde ng'emyaka gitambudde insuwa ekyalemeddwa okunnyikira mu bantu. Okusinziira ku bakulu okuva mu kitongole ekivunaanyizibwa ku kulungamya ku nkola za insuwa ki Uganda ki Insurance Regulatory Authority of Uganda, era nga kino kikulibwa omukulu Haji Ibrahim Lwega Kadunabbi, insuwa no mu Uganda penetration eri ku 0.8%, tenaweza wadde ekitundu ekimu ku buli 100. Weewaawo ng'ate contribution yaayo ku GDP oba ku ggwanika ly'eggwanga erinnyeeko kati eri ku triliyoni 1.8. Wabula era wakyaliwo ebisoomooza bingi nnyo lwaki insure oba insurance ekyalemeddwa okunnyikira mu bantu. Olunaku olwaleero abakulu okuva mu East African Community omukago ogugata East African Community nga nno bazze wano mu Uganda okwongera okutema empenda ku ki ekikyalemesezza insuwa ate okujja oba oliawo okunnyikira wano naddala mu East Africa. Ku mutenda gwa Africa insuwa eri ku bitundu 7 ku buli 100, ate nga wano mu East Africa Kenya yokka yekyali waggulu eri ku bitundu 3 ku buli 100 insuwa oba penetration ya insurance mu bantu. Wabula nga wano mu Uganda nga nkutegeezezza eri ku katundutundu oba oyinza ogamba 0.8% kokka kweri n'ensi endala wano mu East Africa bwe zito eziri. Kale twagala ate tugende ew'abakulu nga bano bakulembeddwamu Haji Ibrahim Lwega Kadunabbi batunnyonnyole ku ki ekirina okukolebwa na ki ekikyasibya insuwa abantu okwongera okugyettanira. East African Insurance Supervisors Association ekigendererwa ky'ekibiina kino kyateekebwawo okulaba nga ffenna ensi omukaaga Rwanda, Tanzania, Uganda, Kenya, Burundi ne Democratic Republic of Congo tukola emirimu nga tugiyitetenkanya mu ntetenkanya efaanagana okwanguyiza omuntu yenna abeera ayagala okukola omulimu gwa insurance mu East Africa okumanya engeri gye tukolamu emirimu. Ekyokubiri kwe kulaba nti nno omuntu bw'abeera ng'aguze insurance ye abeera nga tumuteekako obukuumi obw'enjawulo oba ebyo ebigendererwa bye bituukirizibwa nga bwe byamusuubizibwa. N'ekirala okulaba nga twongera okusaasaanya n'okuwa obukuumi obw'enjawulo oba access n'okugula market development mu kitundu kyonna kyonna ekya East Africa. Twakkiriziganya era ng'olwaleero tubadde n'abakulu abakulira ebitongole nga Insurance Regulatory Authority ekya Uganda naye abali ku ddaala lyange okuva mu nsi zino omukaaga tubaddewo okulaba omulimu guno nga twongera okugwogerako n'okulaba butya bugenda mu maaso. Tulina bye tuyisizza okwongera okuluŋŋamya enkola yaffe nga engeri gye tugenda okukola nga tukola report eya East Africa n'okukola nga tuwa ripoota zaffe eya buli nsi nga tuziwaayo mu kibiina kino ekitugatta era n'okulaba nga ffenna tweyongera okubeera obumu n'okuyiga buli omu okuva eri munne kituyambeko okukyusa engeri gye tukolamu emirimu gya insurance. Engeri gye tupimamu enkulaakulana ya insurance za njawulo, emu ku zo gye tuyita insurance penetration nga eno yebeera omutemwa oguva mu insurance nga gugenda ku GDP. Omutemwa ogwo mu East Africa gukyali wansi kubanga average ya Africa eringa ku 7%. Ensi esinga obungi wano mu East Africa tuli wansi w'ekyo nga atusingako okubeera waggulu ye Kenya nga ali kumpi ebitundutundu 3 ku buli 100. Oyo ye abeera ali waggulu ate era ne bw'otunuulira omuwendo gwa gross written premium oba ensimbi ezo ezisasulwayo Kenya yokka
omwaka nga oguwedde yawandiise biliyoni 3 eza dola. Kati ezo zibeera ssente nnyingiko era nga yatusingako okubeera waggulu, naye naffe nga Uganda tujjira ku sipiidi ya yiriyiri ng'omwaka ogwa 2004 twawandiika trillion emu n'obuwumbi 1.8 trillion, ezo nga zongera okulaga nti no tugenda tweyongera nga twava ku 1.6 okutuuka ku 1.8. Ekyo kitegeeza nti no tweyongedde naffe okukulaakulana, naye ensi zonna tukyalina bingi ebyokukola era nga bwe tweyongedde okukimanya nti trillion kumpi 3 eza billion dollar ze zigenda okuba nga zikoleddwa mu insurance ey'ensi yonna, naye nga Africa tulina biliyoni nga 8 nga 8 ezo zibeera busente butini ku ssente ez'ensi yonna zeekola. Nga Africa tukyalina omulimu munene, y'ensonga lwaki twekolamu omulimu okulaba nga twongera okuluŋŋamya enkola yaffe eya insurance mu Africa, naffe wano mu Uganda tusobole okuganyulwamu. What we desire to see at the end of the day is that all citizens would feel like all their risks are covered and they can have a sound night's sleep knowing that if any risks materialize, they would claim and be compensated for the risks that they insured. Now, I think it was Al-Haj who spoke about the uniformity of services. So when we come together as a body of insurance regulators, we are trying to say, if I'm Rwandan and I go to Uganda, will I receive the same quality of service like I would have received in Rwanda? If I go to Burundi, can I open up a business and be sure that I'll have cover for my business? If I'm traveling through one country to another, maybe through the ports and the ports, will I be able to receive the same quality of service? And so when we come together, we are trying to make sure that our people will get this service irrespective of where they are. And learning from one another is we all are at different levels of development, and some of us move fast on certain aspects. We all have different strengths, and we want to make sure that as we work towards a uniform community, East African community, we leave no one behind. If one country is advanced in technology and using this to deliver a seamless service for insurers, insurance clients, then this is actually learned, adopted by the rest of the countries. I'll also maybe talk about what Dr. Sakwari talked about, which is the issues that are being, the challenges that still exist in our different countries, but also spread out in the collective one East African community family. And these, when you find solutions, we make sure that there are no loopholes. Like if we have it addressed in one of the countries, it's also being addressed in the other country, and collectively we are trying to create a comfortable home for every citizen, irrespective of the country you're in. I think Chair also asked me to talk about the question on the East African, the conflicts in the East African community and how they have affected insurance business. I'll outrightly say that if you look at it from a political perspective, then you feel like there are issues, and they do exist. We cannot shy away from those. But when we come together as a professional body, we leave the politics behind. And we come to find solutions for our citizens, irrespective of the political issues that the different countries have. I think this would be my response. And currently, because most of the services that are offered are mainly within the country, the citizens get service from their own countries. But when I call out to my colleague in Burundi, and when we sit on this table and deliberate, we are
completely in a professional setup, and it's that, and we share all our ideas independent of the conflicts that exist. Insurance market in East Africa, or even in Africa, has common characteristics. Those characteristics include low penetration, low awareness, but capacities to underwrite certain specialized risks. So all of these commonalities brings the need for East African countries to have a common efforts. And one of those common efforts is to have this organization, which we have set some years back, with the objective to maintain, to have a common ways to overcome the challenges. Penetration, how do we increase penetration? And one of our resolutions is to find out solutions to increase penetration, solutions to increase awareness, solutions to increase capacity to underwrite some risks. And that's what we are doing in our technical levels with our people in East African countries. So there is actually, yes, there is efforts from all regulators to make sure our challenges, our common challenges, has solutions, and it is a local solution. Thank you.